The summits of Sri Lanka are the heart of the island nation. The mountains, giant rocks, and waterfalls of Sri Lanka have nourished the ecosystems, wildlife, and people of this country for millennia. Discover what inspires us to engineer the future of Sri Lanka. Discover the summits of a nation. In the scorching plains of Madruoya, where elephants roam free and life in the wild thrives in abundance, a lone sentinel rises above the ground. This colossus is Danigala, an ancient remnant of the earth's past. Not many know it, and not much is known about it. But its enigmatic character and peculiar appearance has been at the heart of local legends and unfamiliar tales. අපි අනන්ත දෙකල් තියෙන මේ කන්දට විශාල එලි ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය 100ක් වගේ එකවරකට මෙහෙම එකපාර කඩාගෙන හැලෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් අය විශ්වාස කරනවා පිටසක්වල ජීවීන් සමග මෙහි යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වුණා මේ රාවණ රජුරුවන්ගේ ගුවන්යානා බාපු තැනත්තා මේ කන්ද මුදුනේ කියලා අප්‍රමාණව දැකලා තිබෙනවා නොයෙකුත් ආලෝක ධාරා මේ ප්‍රදේශයට පාත් වෙනවා. It is known only to those who live around it and have dared to step into its domain. For humans, it has been a sanctuary for spirituality. And for all else, it has been a realm of freedom, an oasis in a harsh land. කන්දේගම ධනංජය රජමහා විහාරයේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වෙනි සියවස දක්වා ඇති ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනවා. මෙහි තිබෙන රහස් උමං, පූර්ව බ්‍රාහ්මීය චිත්‍ර, ලංකාවේ තිබෙන දුර්ලභම ස්ථාන කීපයකින් එකක් තමයි දානිගල පර්වතය. සමහර උමගයකින් දැස්සහම කිලෝමීටර් 2ක් 3ක් පොළොව යටින් ගිහිලා තමයි තවත් තැනක මතුවෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කන්දේ තියෙන සමහර ලෙන් වල විශාල ජල තටාක තියෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේලාට ජල තටාක ඌමනා කරන්නේ නැහැ. එතකොට රජවරු පැම් සනහීම සඳහා පාවිච්චි කරපු ජල තටාකද කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම මේ දානිගල පර්වතයේ මුදුනේ තියෙන ඔය ආවාටය. මේවා සමහර වෙලාවට පරිහරණය කරන්න ඇත්තේ උඩින් ගමනාගමනය සඳහා. අපි පුංචි කාලේ අප්‍රමාණව දැකලා තිබෙනවා නොයෙකුත් ආලෝක ධාරා මේ ප්‍රදේශයට පාත් වෙනවා සහ එහෙ මෙහෙ යන්නේන අවස්ථාවයි වගේම නූතනයේදී වුණත් සමහර පොයේ දවස්වලට විශේෂ පින්කමක් කරන අවස්ථාවක අපිට දකින්න පුළුවන් සමහර ආලෝක ධාරා කන්ද ප්‍රදේශයේ ඉඳලා පල්ලෙහාට කඩා පාත් වෙන ස්වභාවයක්. ඒ නිසා ගොඩක් අය විශ්වාස කරනවා පිටසක්වල ජීවීන් සමග මෙහි යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම පාරම්පරික සිංහල මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා රාවණ සහ පුලතිසි රජුරු, පුලතිසි ඍෂිවරයා සහ රාවණ රජුරුව මේ ස්ථානයේ ආශ්‍රිතව වාසය කරන්න ඇති කියලා. The rains have come and invigorated the land. This region in the dry zone of Sri Lanka receives very little rain throughout the year. But for now, for most of the residents of the region, things are quite cozy. The rains have created a banquet for birds. Flying termites take to the air from their earthen mounds only to be consumed by a flock of Ceylon swallows. Some chestnut-headed bee-eaters join in on the action. A brown-headed barbet looks for fruit, unconcerned by the insect feast. Danigala's thick forests can only be navigated with the help of people like Amaratunga, who has explored every nook and cranny of these lands. Remnants of ancient cave dwellings have now become a part of nature, and what was once made sacred by man has been plundered by man himself. Danigala forms one end of a forested mountain range. A large variety of wildlife, both big and small, frequent there. Some creatures, such as these stock macaques and monitor lizards, are found commonly. Some,
like the secretive jungle cat, are more elusive than others. Families of elephants roam around its foothills, and deer frolic in small herds. The forest is perfect cover for predators like this shikra, who use the branches of the trees as perches to stalk its prey. But for some, like this crested hawk eagle, the treetops are the viewpoints of its domain. And yet some residents require a more close-up viewing and are more peculiar looking than the others. The rains have revived the springs of the rock. Danigala is the source of a perennial freshwater spring that feeds the Madru oil reservoir throughout the year. The presence of water throughout the year creates the ideal conditions for many rare herbs and plants to grow here, like kandulasa, a rare carnivorous plant endemic to Sri Lanka. Fresh water throughout the year means all life, big and small, human or animal, can rely on it for their survival. At the top, strong winds flow through the trees, and a mysterious landscape invites curiosity in every passing step. Danigala's most distinct feature is a mysterious circular formation on its summit. From the sky, it appears like an eye to the heavens. No explanation has been made about this strange geological formation, and no one has been curious enough to study it. Stories from those who have witnessed peculiar sights over it point to a mystery from the skies. The relative obscurity of Danigala has kept it far from the tourist radar, and it is possibly for the best. Irresponsible tourism could potentially damage the pristine nature of this area. The trouble it faces from treasure hunters and lack of adequate government attention has already impacted it in ways that cannot be taken back again. Today, Danigala remains as a safe haven for all life, and so should it remain such for tomorrow as well.